Nakasuni. You Chimblon, you Chimblon. You Chimblon, you Miss Milo. Taking on you. Geshe ship on you. Then you can. So you can change it. Ranjo gets to do. Get a chin just a polar. The registration to start at this. You know, the that if I think get some here. In that, so you sound. It on the story, sir. No, it's going to be saying, sir. The person belongs in it. Only for the Sunday Sun, which is there. The man is here about the two. More single. To sort of not name the other. Or then it's what you say, seeing. Jesus Shepherd Parasol Kulas, doing what you have in the Lajar or Lajar. Lajar. Then all is you. Then Lajar. Lajar. No net on everyone. No, the Jimbo the card. Same shows you ceremony. They said, the card is in Tom. There on a step by Chimbilon Habala. Then Andrew this about in the Lava. On then Doina is saying you're all like that. Then gentleman they would. Yes, it is. Mashi, Tenji, Tenzu, Yonchamba. Latananda. He chamba Latananda. So you sense and give you teacher, then. Then, Diana Pajis, sense about Tandu to Mulu. Means and so you say, here and so. Parallel panel to use it. Indeed, and so she said, Saint John, here, take it on the table. George about to the sun. Oh, yes, so and so. With tenability. Dying I did essentiality. No? Tenability. Guarding with gentlemen. One should you say, me no, but church in this. The young share, so came about Georgia will not send about. You don't remember the ship inside it. I remember the she looked at you. She must show you some. Oh, Bena, Tombo, my sheet. Mashi to it, Mashi, Mashi, but it. Tending it. Then Mashi, machine, trains, tended. And it trains off. Trains, tended. Trains off the train. We shall eat only Shamba thing theater. And only Shamba the Marathi. Shamba theater, I said. Tombo. Mahiti. So, and the donor. Then, Dodging, but you should say she in the sun. Yanja Moni the around Gadi Canada, my Canada. They are two member. No, wrong when you say you have your member 30 to don't know. So then, the Mahayana or Gyu Chimbu Lam and the path for the beings of a greater kind or greater mental scope
it's there's like one verse for it, and which goes like, ever enhancing your enlightenment motive of bodhicitta is the central axle of the Mahayana path. It is therefore it is the basis and foundation for great waves of enlightening conduct, and like a gold making elixir, it turns everything you do into the two collections, building up a treasure of merit gathered from infinitely collected virtues. Knowing these, bodhisattvas hold this supreme precious mind as their innermost practice. I, the yogi, have practiced just that, and you who also seek liberation, please cultivate yourself in the same way. So, the bodhicitta is the very essence of all the teachings of the Buddha, and the teachings of the Buddha gives and explains. But the essence, the heart of the teaching of the Buddha is come down to this Changchup Gesem, or the bodhicitta, the aspiration to attain enlightenment to benefit other sentient beings. So then these very bodhicitta, in order to cultivate this bodhicitta, in order for this bodhicitta to happen, and there are preliminary practices or things that one can do, such as the 7 limb practices, and the prostrations and making offerings and purifications of negative deeds, and rejoicing in the merits of oneself and others, and then requesting to turn the wheel of dharma, and requesting the teacher to remain for long times to benefit sentient beings, and the dedication of merit. And these 7 limb practices are like the very branches or the very limbs that helps one's mind to become like the right mind, where one can actually have or bring one's mind to be able to generate the bodhicitta, the altruistic intention, or the aspiration to benefit other sentient beings and wanting to attain enlightenment. Now, in order to generate these bodhicitta, the methods, there are 2 known and popular methods of generating this bodhicitta, and the one is known as Junde Menga Duma. Gyunde is the cause and effect. Menga Duma is the 7 PT kind of instructions, and these 7 PT kind of instructions also leads to finally being able to fully fax or fully generate the bodhicitta. So the aspirant follows the steps that are advised, and that's one way. And the other way is called Dakshin Nyamje. Dakshin Nyamje is self and others attitude or the perspective that the oneness nature or similar nature of oneself and others, and then exchanging the self to others. So Dakshin Nyamje is Dakshin oneself and others, and how similar just as oneself is, other sentient beings are, and then the others are actually more important. So therefore the priority kind of changing to others. In that way, then one brings one's mind to the final
waxing or final state where one is able to generate this bodhicitta. And once this bodhicitta is generated, then one needs to remain on the practices, and the practices such as 6 perfections, perfections of generosity, morality, patience, diligence, concentration, and wisdom, and also practices that are known as Duvengoposhi, or the 4 methods of gathering the disciples. So one remains on those practices as a practice, practicing bodhisattvas. Now, these 2 methods of generating the bodhicitta, the first one that is known as the cause and effect, which is PT instructions in 7 points. It goes like Marshe, Tinten, Tinso, Yon Chamba, and Hasam Nambarwana, Hasam Namdache, Yon Chambache, and Hasam Ninja Chemboche, Hasam Namdache, and Chanju Semroa. So these 7 points is the beginning with the first one is Marshepa, is knowing, creating that knowledge that all sentient beings are one's own mother, kind mother. And with that, then the start is then having recognized all sentient beings as one's kind mother, then recollecting the kindness. Ten is the kindness of all sentient beings as one's mother, and making that very mind to be in that active mode where one reflects the kindness of mother sentient beings. And having done that, then there is this mental state where one wants to repay the kindness of mother sentient beings. And these 3 being the preceding factors to actually give rise to the loving kindness that's known as Iwong Champa, attractive or attracting loving kindness. And after that, then there is the great compassion, and then there is the extraordinary thought, where one actually takes the responsibility to help sentient beings, and then the final waxing of the bodhicitta. That's one way. And then the other one, of course, is Dakshin Nyamje, the perspective of seeing sentient beings as similar to oneself, and then sentient beings as more important. And this aspect, this explanation is in the Bodhisattva's way of life. Shantideva's text teaches this method, but the Cho Chenpo Atisha, his way of presenting this is like having the essence of both of them together. And Cho Chenpo's master, known as Serlingpa, Serlingpa's way of method in generating this bodhicitta is the 7-point Junde Menga Duma, or the 7-point 7 PT instructions of the cause and effect of bodhicitta. So, and that's like the popular known method of generating bodhicitta. And so then once generated this, then of course there are the practices such as the 6 perfections and so on, and there is also the practices such as the path of mantrayana. So the 7th point is from Salimpa, and the exchange 7 others is from Santideva. Yes. Yeah. The 7th point is not necessarily from Serlingpa as such,
but Tsongkhapa had that method. Okay. Thì Đại Thừa là đường tu dành cho bậc thượng căn. Thì trong cái chánh văn của Ngài Tsongkhapa, chúng ta đọc câu số 14 như sau: Cốt tủy Đại Thừa là sao cho tâm vô thượng Bồ Đề luôn luôn tăng trưởng. Đây là căn bản, cũng là nền tảng của khắp mười phương hành trạng giác ngộ, trùng trùng vời vợi như sóng đại dương của chư Phật Đà. Tựa như thuốc thần hóa sắc thành vàng, tâm Bồ Đề cũng có được khả năng khiến mọi hành động biến thành hai bồ tư lương phước tuệ. Thì tâm Bồ Đề, có thể nói tâm Bồ Đề chính là tinh túy của tất cả giáo pháp Đức Phật dạy. Đức Phật tuy dạy rất nhiều pháp môn, nhưng tất cả mọi tinh túy của lời Phật dạy đều nằm trong tâm Bồ Đề. Thì tâm Bồ Đề, đây là cái tâm nguyện muốn mình trở thành Phật để có thể lợi ích cho chúng sinh. Thì để có thể phát khởi được tâm Bồ Đề, thuần dưỡng được tâm Bồ Đề, chúng ta có những cái phương pháp hành trì sơ khởi như sau. Có thể hành trì theo pháp thất chi phổ hiền. Thì thất chi phổ hiền hay là 7 cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, chúng ta có cái câu tụng đó ở trong cái bài tụng niệm sơ khởi của chúng ta đó. Thì thất chi phổ hiền ở đây đó là thứ nhất, đảnh lễ tán dương Phật. Thứ hai, có cái not yet Geshe. Thứ nhất là đảnh lễ chư Phật Đà. Thứ hai đó là cúng dường chư Phật. Thứ ba là sám hối tội chướng. Thứ tư là tùy hỷ công đức. Thứ năm là nguyện chư Phật ở lại cùng cõi thế. Thứ sáu là thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và thứ bảy là hồi hướng công đức. Thì hạnh nguyện phổ hiền á, mình thường nghe nói tới 10 nguyện phổ hiền. Cái này Hồng Như nói thêm 10 nguyện phổ hiền, nhưng mà ở đây nó thuộc về cái phần công phu sơ khởi để mà phát tâm Bồ Đề. Vì vậy chỉ nói đến 7 cái nguyện phổ hiền. Thì khi chúng ta hành trì 7 cái nguyện phổ hiền này, sẽ có được đầy đủ công đức và giúp cho cái tâm mình nó nằm ở trong một cái trạng thái rất là thuận tiện để có thể phát cái tâm Bồ Đề. Thì đây là cái phương pháp tu sơ khởi để phát tâm Bồ Đề. Thì khi bước vào cái phương pháp chính để mà tu phát tâm Bồ Đề, thì chúng ta có 2 cái phương pháp theo cái truyền thống Tây Tạng. 2 cái phương pháp rất là cụ thể. Nếu như mà chọn một trong 2 và tu theo từng bước một thì chắc chắn là sẽ phát được tâm Bồ Đề. Thì 2 cái phương pháp này, phương pháp thứ nhất gọi là 7 điểm nhân quả. Nói 7 điểm nhân quả vì cái pháp tu này nó có 7 cái điểm, và 6 điểm đầu nó là cái nhân, và tạo cái điểm thứ 7 là cái quả, là tâm Bồ Đề. Thì 7 điểm nhân quả này nó có thứ nhất là thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Đây là một cái pháp tu, vì vậy mình phải luyện cái tâm làm sao để cho có hiểu được và có thể thấy được và cảm nhận được rằng là tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Một khi thấy được tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình rồi, thì chúng ta nhớ lại cái ơn nặng của mẹ của tất cả chúng sinh, tức là những bà mẹ của mình trong quá khứ đã từng lo lắng chăm sóc cho mình như thế nào. Và cái ơn nặng đó chúng ta bây giờ trong cái bước thứ 2 của phương pháp phát tâm Bồ Đề chúng ta nhớ lại. Tới cái bước thứ 3 là một khi nhớ được cái ơn nặng của mẹ của mình trong những đời quá khứ, thì mình phát cái tâm muốn đền trả cái ơn đó. Đó là bước thứ 3. Thì khi có được cái tâm muốn đền trả ơn nặng của tất cả những bà mẹ trong các thời quá khứ của mình, tức là tất cả chúng sinh, thì sẽ phát được cái tâm đại từ. Đó là bước thứ 4. Đại từ là mong mỏi cho tất cả chúng sinh có được cái sự yên vui. Và khi có được tâm đại từ rồi thì sẽ bước được tới bước thứ 5, đó là phát được cái tâm đại bi, nghĩa là muốn tất cả chúng sinh thoát được khổ. Một khi có được tâm đại bi thì chúng ta có thể phát được cái đại nguyện. Đại nguyện ở đây là không những mình muốn như vậy, mình muốn chúng sinh được vui, muốn chúng sinh thoát khổ, mà cái bước thứ 6 này là chúng ta phát cái ý nguyện muốn mình gánh lấy cái trách nhiệm để làm cái việc đó, để thực hiện cái chuyện đó. Một khi có được
bước thứ 6 là đại nguyện rồi, thì đi qua cái bước thứ 7 là phát tâm Bồ đề, nó rất là dễ dàng. Thì đây là tu phát tâm Bồ đề theo 7 điểm nhân quả. Còn một cái phương pháp thứ hai đó là hoán chuyển ngã tha. Thì hoán chuyển ngã tha ở đây có nghĩa rằng là mình thấy mình và người, nói cho cùng nó giống nhau, không có cái sự khác biệt giữa mình và người, có cái sự bình đẳng giữa mình và người. Nhưng mà xét lại thì mình chỉ có một, mà người khác thì có rất nhiều. Vì vậy theo cái pháp tu này mình sẽ thấy là người khác quan trọng hơn bản thân cá nhân một mình của mình. Thì khi thấy được cái điều này thì mình sẽ hoán chuyển được cái tâm của mình. Thay vì hướng về chính mình thì bây giờ mình chuyển cái vị trí giữa mình và người để chuyển qua hướng về cái tâm vị tha, lo cho người khác. Thì cái pháp tu mà hoán chuyển ngã tha này là đến từ ngài Tịch Thiên Shantideva. Còn cái pháp tu mà 7 điểm nhân quả là xuống từ ngài Seklinpa. Thì có 2 cái dòng truyền thừa về 2 cái pháp tu để phát tâm Bồ đề. Thì ở đây nói sơ lược là như vậy. Dạ, con xin lỗi. Okay. Yung samba padrum rogor yung samba tini ke ye chul jare dre he do samba tini shang ni ni sen chi ya mo chi ya de tini me me de ti to al ka de na yu tini ro sa ji go de he do samba te do yung samba te do tene thì rồi ý đồ này xong vậy nó mai phải cho nó cái chuyện này bây giờ bữa tôi rồi ta xin gì nó chỉ ba trong thông ban đầu thôi rồi chỉ có nhiều rồi chân thì yêu nó trong mình chỉ phải rồi chân yêu đi yên tâm mà sinh yên đi mà rồi chỉ cho mấy sao chỉ đi yên tâm sinh đi mấy sẽ ta thành chuyện nói thành chuyện thành chỉ sao đó hết sinh thành sinh tâm mà bọn thành mà chỉ ta thành gì rồi sinh tâm mà sinh bữa đó mà thành gì thành đi mà thành nói gì thành gì thành sinh đi không ama siena te dongan doi nu bate ron do goya ki do dongan doi nu ba ni ta da sen do ta ki dongan din da san ma go ro bi den sa han ta san ana ma be ta ba du sun ho nga ro ta ba se ni da ni ta thang ni sen ji ta sẽ phải xem nó vào mình nó ta bắt đầu xuốngjuk bông nó bắt đầu xuống chỉ nó sẽ đấy điên đấy lúc xuốngjuk không mình ta phải xem gì sao cái chuyện xong chuyện nó bắt để ta xong chuyện sẽ xong chuyện mình nó bắt để nó không xong chuyện mình bữa mình sẽ gian gì thế đó nó ta bắt đầu xuống chuyện nó bắt đầu xuống chuyện sai che ba ci siamo so te ni di ya se ci la mi po na ba chen do ma chen se do sa da ci ya ra ta do ma do sa di ma chen tan di ma do sa do do khar khan te ci ma ka yi ci ro ba sin ni sen tan ma còn chỉ buộc khắc hẳn à nó được thế thế xin gì thôi thế anh được ta được rồi có một thao cái ta long được thế chứ do nãy mà gì cho tôi giờ muốn thế này sẽ xin sẽ Nasıl? thế cho tôi sẽ thế Nasıl? thế đi được rồi Nasıl? So
Iwong Champa and Ningje. Iwong is something that comes to the mind, and Champa is loving kindness. So when sentient beings are understood to have been one's kind mother, and when one has reflected on their kindness to oneself, then one has this the spirit of repaying the kindness. In that way, the sentient beings actually comes into one's mind, and then there is this loving kindness to the sentient beings, and then the compassion. These two are the very foundation for the bodhicitta. Bodhicitta. So one must have these two as the foundation for the rising of the bodhicitta or semke, or the aspiration to attain enlightenment to benefit other sentient beings. So just as a mother, kind mother would have compassion to its child, just as a kind mother would have compassion to its child, likewise, if one has this connectedness to sentient beings, then one will be able to do a good job. One will be able to do it very well. And this sort of starts with reflecting that the life that one has got, one looks at so many times one has had this kind of life as a being, and so on. One has had so many lifetimes as a being, and each lifetime one has had a mother, and each lifetime when one has had a mother, one has been a recipient of lots of love, lots of kindness from the mother, just as the current mother, from whom one has received lots of love, care, kindness, and so on. So in that way, one is able to bring this compassion and kindness and connect to all sentient beings in that way. There's not this particular sentient beings that I can sort of single out that and say, look, this has not been my mother, because one has had so many lives, so therefore so many times one has had a mother, so each and every sentient beings in a way has been one's kind mother, and each time it has happened, so one has been like a recipient of lots of kindness and care. So therefore one remember the kindness, and then one want to repay that kindness. One want to repay that kindness, and however, the power to help liberate all the kind mothers from the suffering, the power, one does not have that power. One does not have that ability to do that. So therefore, then one has this like a very sincere, heartfelt emotions or feelings, where one, from the very bottom of one's heart, there is this how wonderful or how great it would be if I am able to liberate all sentient beings from the state of misery and difficulty. And this sense of a concern, or genuine concern, or a sincere wish
helps, and then one is thinking in this way that only if I am able to attain the unsurpassable state of complete enlightenment, then I will be able to help sentient beings. Yeah? So then I myself will attain the perfect state of enlightenment, and I myself, not necessarily having to rely upon one or two or three people sort of pushing me, but I myself will work to attain the unsurpassable state of enlightenment to benefit other sentient beings. So thinking in that way then helps to generate the bodhicitta. When one has this kind of responsibility that one takes upon oneself, and that's called laksam namta. Laksam is very extraordinary thinking, very unique or uncommon thinking, a thinking that's very pure, where oneself and one is shouldering this responsibility to release each and every sentient beings from their state of misery and difficulty, and then one give rise to what is called the aspiration that has the enlightened state as the object of observation, meaning one has this aspiration to attain the perfect state of enlightenment, and that also is called for the sake of others. Yeah? So that aspiration, that is known as two aspiration in it. One is the aspiration for one to attain the perfect state of enlightenment, but that is for the aspiration to benefit others. Yeah? So in that way the bodhicitta is developed. Chúng ta coi tới cái bước thứ tư và bước thứ 5 là tâm đại từ và tâm đại bi. Thì khi chúng ta thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình, và nhớ lại cái lòng thương yêu lo lắng của mẹ dành cho mình, rồi từ đó mà có được cái tâm nguyện muốn đền trả cái ơn đó, thì lúc đó chúng sinh sẽ hiện ra trong tâm thức của mình, và chúng ta có được cái lòng muốn cho tất cả chúng sinh được cái sự yên vui, thì đó là tâm đại từ. Và đồng thời cũng muốn cho chúng sinh thoát tất cả mọi khổ đau, thì đó là cái tâm đại bi. Thì tâm đại từ và tâm đại bi là hai cái yếu tố quan trọng để có thể phát cho được tâm bồ đề. Mà muốn có được tâm đại từ và tâm đại bi thì tùy thuộc vào cái bước thứ nhất, đó là chúng ta có thể nào thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình hay là không. Tại vì nếu như mà còn chừa lại một chúng sinh, cái lòng thương yêu của mình, cái lòng biết ơn của mình và cái sự mong mỏi thoát khổ, mong mỏi được hạnh phúc, nếu mà không phải rải lên cho tất cả chúng sinh mà sót lại một hoặc hai người, thì là cái đó chưa có phải là tâm đại từ. Vì vậy cái bước đầu tiên là cái bước vô cùng quan trọng, cần phải thấy tất cả chúng sinh đều có cái ơn nặng với mình, đều đã từng là mẹ của mình. Thì theo cái phương pháp như vậy, theo cái phương pháp này, chúng ta luyện cái tâm của mình bằng cái suy nghĩ như sau. Lấy cái lý trí mà suy nghĩ thì chúng ta đã từng tái sinh trong cái cõi luân hồi này rất là nhiều lần. Thì mỗi cái lần tái sinh như vậy có một cái bà mẹ, chúng ta có một người mẹ. Và vì chúng ta đã từng tái sinh vô lượng đời kiếp rồi, cho nên có thể nói rằng là đối với vô lượng chúng sinh, bất cứ một chúng sinh nào thì cũng đã từng có một cái thời trong quá khứ đã từng là mẹ của mình. Thì đây là cái lý luận để mà chúng ta suy nghĩ. Thì suy nghĩ tới một lúc nào đó chúng ta có thể có được cái cảm nhận là nó thật sự là như vậy.
Thì một khi cái cảm nhận đó nó phát xuất và chúng ta thấy được rằng là tất cả chúng sinh không chừa sót một chúng sinh nào cũng đã từng là mẹ của mình, thì ở cái bước đầu tiên đó, khi đạt được cái bước này thì chúng ta có thể bước vào cái bước thứ hai là nhớ lại ân nặng của chúng sinh, rồi từ đó có thể từng bước mà đi tới tâm Bồ Đề. Nếu cái bước thứ nhất không thể có được, đối với tất cả chúng sinh mình chỉ thấy thân thiết gần gũi với một số thôi, còn đối với một số thì mình không có quan tâm, thì không làm sao có thể bước được tới với cái tâm Bồ Đề. Chúng ta cần phải phát triển cho được cái cảm giác gần gũi và thân thiết với tất cả chúng sinh, không chừa sót một ai. Thì một khi có được cái cảm giác gần gũi thân thiết với tất cả chúng sinh như vậy, thì từng bước một chúng ta đi tới nhớ ơn nặng của mẹ, muốn đền trả ơn nặng đó, và phát được cái lòng mong mỏi chúng sinh được an vui, đó là tâm đại từ. Mong mỏi tất cả chúng sinh có được thoát được khổ đau, đó là tâm đại bi. Và bước vào được tới với cái tâm đại nguyện, muốn gánh lấy trách nhiệm giúp chúng sinh thoát khổ được vui. Thì khi có được cái tâm đại nguyện, muốn gánh lấy cái trách nhiệm như vậy, thì với cái sự thôi thúc muốn, với cái lòng mong mỏi có thể thực hiện được cái điều đó, chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là bản thân mình không làm sao có được cái khả năng để làm cái chuyện đó hết. Vì thấy mình không có cái khả năng làm như vậy, chỉ trừ khi nào họa may nếu như mà chúng ta có thể thành Phật được, thì cái việc này mình mới có thể làm được. Còn nếu chưa thành Phật thì đối với cái chí nguyện mà mong mỏi tất cả chúng sinh được yên vui và thoát được khổ đau là cái điều không thể thực hiện được. Vì vậy cái đại nguyện nó sẽ dẫn tới một cái tâm nguyện khác nữa, đó là vì chúng ta muốn tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc và thoát khổ đau, cho nên chúng ta phát cái tâm nguyện là mình phải thành Phật. Phải thành Phật thì mới có thể làm được cái chuyện này. Thành ra từ một cái tâm nguyện mà nó phát sinh, nó nảy thành hai, đó là hướng về cái quả vị Phật để có thể độ thoát tất cả chúng sinh. Thì khi chúng ta có được hai cái yếu tố này trong cái tâm nguyện của mình, thì ở đó là có thể nói là phát được cái tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề nó có mang hai thành phần. Một phần hướng về phía trên là mình phải đạt được quả vị Phật, và một phần nữa là vì sao mình phải đạt quả vị Phật, đó là vì mình muốn có cái lòng mong mỏi, muốn giúp tất cả chúng sinh có thể được yên vui và thoát khổ. Thì khi chúng ta phát lên được cái chí nguyện rằng là bản thân tôi, chính tôi sẽ cố gắng thành Phật để phổ độ chúng sinh, không có phải vì nghe người ta nói, không có phải vì bị ép buộc, chính trong mình một cách rất là chân thành, tự đáy lòng phát được cái tâm nguyện vĩ đại như vậy, can đảm như vậy, thì ở đó có thể nói là cái tâm đó chính là cái tâm Bồ Đề. Đó những năm bây giờ chúng nghĩ thế đó là dạng gì để so sánh tâm những tiền thế đó luôn trên gì luôn trên gì pháp sambato yeah trên gì Gautama sa on thế thế này gì phải gì không được đó nên ngaru ko athon na pa ji ko al chande de danje re danje un chande danje te lumbo de ya na men te ro chin ni sa ta ro chin di te na na so pa chin de ro chin di do chen pues to shi ja bien na Rong chi ban zum jong ne Rong chi ban zum bien na shong de yin yin ba chi ro La yu ka shong de yin ba chi kon don de yu ka chu yin ba chi na zo ni sin ko o chi te yo ma se ko an do yo le se an do yo jin se yo ma te te ji an do ni ngã rồi ya bớt rồi dương xuống thế rồi mà cái nó ngã sang thì xuống cái nó rồi có bây giờ nó đang sang được rồi chuyện gì thế rồi thế rồi kia mình sang rồi xem ta thế rồi chỉ bộ mà
bên mà chị rong với thiên nhiên phá man dễ dàng đâu trốn bốn đâu xây này tiếc con như là xây có ít tiếc sẽ lấy cái này rồi gắn nghe rồi thì đều sẽ tiếc hमारे सिद्धि यहाँ स्थिति पंगोल के जैसा और ठंडी हो रहा था रों जैसे यहाँ था कुछ दिन सुन ठंडी दुआ गंगा नीचे दिन सुन सॉन्ग दुआ ठंडी ना ठंडी पे निकल के वो ताकों मुँह से दिखों पामाद से ने को ताकियंगो पामाना जी कोई निकल ते हमें जुआर इन हमारी सीजन रे दे जोन ये जो इन तरह नहीं और रोंची दिसेंगे सोन ते इंसा ता रोंची दिसेंगे तेगा रोंची बात न इंजु कुछ हो ये भी चला कुछ ही बाज़ों रहा था कुछ ही बाज़ों रहते कुछ ही बाज़ों ने को या कुछ रहते हो मा ताकि सच्ची तो मराठी की बाज़ों का कमाने मरा कोई की बाज़ों ट्रोन मरा कोई की बाज़ों में तन्ने सही नहीं चीज़ दोनों खोल कर मुँह से ना खोल कर आराम से वादी वाली थे सोन रोंची दिसेंगे Isso é muito entende. Então, isso é tão rotinho de sangue. Não tem já tinha essa tal. Eu sei. Não luto pai desse ano. Não é contra desse ano. Então já tinha muito de. Agora, não tudo eu sei. Não mena. Não tá ia tinha. Dia coisa. Isso. Ronchin guba ka ju ko de mana chen de ti ka ye de ye ji de shi da yi je na jo nya sa ne ko du sa sang do han chen chen de guba kung gi shirwa na de han chen chen de guba kung gi shi che mana chen de ti ka ye guba kung gi shi manam chen chen shinda dun manam chen chen wa na ye ti ka ye so ne kung de shi da yi na jo nya na hin bo lam ko ye tu yi ta de ko ye ji ni ye ti so yi tong yo ro na sun ye za ron ya ba ti se ji ta ji ti ya le do le te ka si ya chen na se ya che ji do ron ji jo jo ba le ni ji ko chen ta ya che ma sin do na sun so the earlier explanation being the method to generate bodhicitta, but with the step by step according to the cause and effect 7 point PT instructions. Now looking at cultivating bodhicitta with the other method that is known as Dakshin Nyambar Jeve Changchup Sem. Dakshin, self and others, either seeing as similar or the others more precious, so then the exchanging of self and others. With that method, then generating the bodhicitta. Now, to do that, one needs to reflect on the faults of self-cherishing. Rang changing in Yepa. Rang is self, and Jebar Zimba is holding the self to be precious. So the fault that comes from holding the self to be very precious, and then reflecting the positive qualities of cherishing others,
holding others to be precious. These two. For example, all of us in samsara from beginningless time have been wandering. All of us have been wandering in samsara from beginningless time, and that is due to the grasping to self, or holding the self to be precious. Now that self-cherishing, holding the self to be precious, are of various types. The worst ones are very, very narrow-minded. Like, say, we have two parties, we have two groups, and the groups that we are in, we say we are the better one, we are the good ones, but we don't actually have good sort of reasons or signs to show that we are the better ones. But we have this thing that we are the better ones, and then following that kind of attitude or that way of thinking, we follow that way, and then now if that perspective is actually helping, if this following this kind of thinking is actually helps us to make better, then maybe, but it does not do that. It does not make us better by thinking in that way. For example, the worst kind of self-cherishing is always about oneself. There's no exception to others. It's always about me, and it's about self. Say the very kind people to us, say our parents, or even teachers or friends. Now, if the work that we do, and if it is commendable, and it's like it's remarkable, then we say, when we are like that, oh, I've done it, I did it. So there is this thing, the worst kind of self-cherishing is just taking the credit on oneself for the good things. I have done, I did this, But when it is something that is not good, something that is like worse, something that's not good, then it is the others who did it. So it when something has gone down or something is lost or whatever, or it's them, it's they who did it. So if we are to be influenced by this kind of existence, then it becomes very difficult. It becomes very difficult because one becomes more precious than one's father and mother. There's a chances of saying, oh, this, my mother did it, something wrong, oh, my mother did it, I did not do it. There is a good chance of getting into that kind of danger field, that kind of state. So therefore, the holding the self to be precious. Now, just as we hold ourselves to be precious, and holding in that way, we are not able to actually make this self better by just as we hold on to this to be very precious, but we are not able to make this self better with that kind of existence. So then it becomes like something not importance to the parents, to the friends. It's like a no sort of affinity or harmony, and so on. In brief, oneself is it's like oneself is left on oneself. If we are like that,
generally speaking, the self-cherishing or holding the self to be precious can be maybe a vast one. Maybe there are bigger aspect to the holding the self to be precious. Maybe if you talk about our country, when we say our country, then maybe it's sort of the object to be held as precious is sort of bigger, like our country. Yeah? And now, so therefore, this grasping or holding the self to be precious does not help. Yeah? So, in order to help oneself to be able to fully generate these bodhicitta, so one reflects, even there is these teachings that say Ramchenzi Gupakungishi, holding the self to be precious is the foundation for all the difficulties and miseries. And then Manam Chenzin Yundenkungishi, holding the mother sentient beings as precious, as dear ones, is the very foundation for all the positive qualities. Therefore, one prays in the verse that one prays that one is able to practice the essence of holding the other to be precious. One makes precious in that way. And also, when it comes to self and others, self is only one, whereas other means all sentient beings, all sentient beings. So therefore, the others is vast, and whereas oneself is not vast, it's only one. Chúng ta vừa xem xong cái phương pháp phát tâm Bồ Đề qua 7 điểm nhân quả. Bây giờ chúng ta quay tới cái phương pháp thứ hai, đó là phương pháp hoán chuyển ngã tha. Thì theo cái phương pháp hoán chuyển ngã tha này, trước tiên chúng ta thấy là mình và người hoàn toàn bình đẳng như nhau. Rồi sau đó chúng ta xem về cái nhược điểm của cái tâm vị kỷ, là cái tâm mà thấy mình là hay, thấy mình là tốt. Cái tâm chỉ biết tới mình, cái tâm ái ngã. Rồi phải thấy được cái lợi điểm của cái tâm vị tha, tức là cái tâm biết lo lắng, quan tâm cho người khác. Thì có thể nói như sau: chúng ta đã luân lạc trong cái cõi luân hồi này từ vô lượng đời kiếp rồi. Thì đó chỉ vì chúng ta luôn có cái khuynh hướng thấy mình là quý giá. Cái tâm lý ái ngã là cái mà chúng ta đã giữ từ bao nhiêu lâu nay, từ đời này qua đời khác. Thì cái tâm ái ngã này nó làm cho cái tâm của chúng ta bị thu hẹp lại và khiến cho chúng ta nhìn mọi sự đều phân ra làm hai phần. Một phần là thuộc về tôi, một phần không phải tôi. Thì tất cả những cái gì thuộc về mình đều có cái khuynh hướng thấy nó hay, thấy nó tốt. Tất cả những cái gì mà không phải của mình thì luôn luôn có cái khuynh hướng thấy là nó không tốt. Mặc dù là trên thực tế nếu mà suy nghĩ cho kỹ thì không có cái gì cho phép chúng ta có cái cách suy nghĩ như vậy cả. Nó không có một cái nền tảng hợp lý nào cả. Nhưng mà đó vẫn là cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Ai cũng là có cái khuynh hướng suy nghĩ như vậy. Thì nếu như mà theo cái cách suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái gì tốt lành chúng ta đều có cái khuynh hướng muốn quơ về cái phần mình. Thấy có một chuyện gì hay xảy ra thì chúng ta cái chuyện này là tôi có giúp trong đó, cái này là nhờ tôi, cái này là do tôi mà có thể làm được như vậy. Đều có cái khuynh hướng muốn cho mình có cái phần trong tất cả những cái sự tốt lành ở bên ngoài. Và đồng thời tất cả những cái gì mà không may xảy ra, tất cả những gì không tốt xảy ra thì mình lại có cái khuynh hướng muốn đẩy hết cho người khác. Thì cái khuynh hướng suy nghĩ như vậy nó rất là nguy hiểm. Nó làm cho mình có cái thói quen thấy mình là cao hơn người khác, thấy tất cả những cái gì tốt lành nó nằm về phía mình, tất cả những gì không tốt đổ cho người khác. Thì ví dụ như mà khi
đối với cha mẹ, lấy ví dụ như vậy, mình luôn luôn cũng sẽ có giữ cái khuynh hướng đó. Những chuyện gì sai nó cái này mẹ tôi làm, không có dính gì tới tôi. Và khi mà có những cái tư tưởng như vậy, nó rất là tai hại cho chính cái tâm của mình. Thì tâm ái ngã thật sự nó làm cho mình tách lìa ra khỏi tất cả cái cảnh sống xung quanh, làm cho tạo những cái cảnh sống không có được yên ổn, tạo ra cái sự bất hòa, và nó gây cái sự chia rẽ, là tại vì chính cái tâm đó nó đã phân biệt chia rẽ ngay từ đầu rồi. Thì tâm ái ngã này không phải là mình thấy cái gì tốt là thuộc về mình, là dính dáng tới mình. Không phải thấy như vậy là nó giúp cho mình tự nhiên trở thành tốt lành hơn đâu. Cái tâm này nó không có thay đổi cái gì về cái tôi cả, nó không có thay đổi, không có giúp cho mình trở nên tốt hơn. Và cái tâm ái ngã này nó có thể nó rất là rộng, nó không có trong những cái lĩnh vực lớn, ví dụ như là không phải là chỉ là bản thân của mình, mà có thể trở thành gia đình của tôi, rồi có thể rộng hơn đất nước của tôi, quốc gia của tôi. Cho dù là nó phát triển rộng tới đâu đi nữa thì nó cũng chỉ là một cái tâm rất là hẹp, là vì luôn luôn là nó đều liên quan tới cái tôi. Cái tâm thấy bản thân là quý thì Đức Phật dạy rằng là cái tâm mà thấy the verses, is it from who? I didn't get that. No, Geshe didn't say also. So we just have. Thì có câu nói rằng là cái tâm mà thấy chính mình là quý, cái tâm lý ái ngã đó là cội nguồn của tất cả mọi vấn đề, cội nguồn của tất cả mọi khổ đau. Còn cái tâm thấy tất cả chúng sinh là quý là cái nền tảng của tất cả mọi thiện đức. Chúng ta có thể thấy rằng bản thân của mình chỉ có một mà thôi. Còn khi nói kẻ khác thì cái kẻ khác đó thật ra là vô lượng chúng sinh. Vì vậy có thể nói rằng là lấy cái lý trí mà xét thì thấy là cá nhân một người không thể nào quan trọng hơn một cái số lượng vô lượng chúng sinh. Tính lẽ từng người thì bình đẳng như nhau, vì vậy cái số lượng một không thể nào là quan trọng hơn cái số lượng vô lượng cả. nhớ là gì cái giờ đó nhớ chuyện cái gì rồi thì khai ra xin luôn đen rồi hiện tại như cái ta xem mà xong chú xem bằng nói như thế này luôn đen hiện tại ngồi xuống luôn đen chả luôn đó thì bây giờ khi bay sao thế sao nên đi rồi ndo na gaza sibi 치바랑기 던져 당사 치바랑기 던져 당사 그러네 예 치바롱기 던져도 이त네 투바신기 던져 투바신기 던져 인진 쳐봐도 때려더라 투바신 전디 다다 소마지 바디 양 다다 세리 손심니 공간은 된도 말도 ronde 주된 사람 말도 주된 사람은 하나 고래 세 근데 인터베 가는 연대 정이지 세야 되나 연대 생이 되나 배 연대 뭐 보여지 나는 진짜 이해되라 이게 있잖아요. 그러니까 이해하지 않는 길에 노래가 무슨 대놓지 않는 길에 근데 되게 나지 얘기는 요령하는 분은 무슨 다 전해지기 또 근데 메시지 전달하는 그런 것도 별로 무슨 뭐 다른 때만 한 별로 용으로 대롱은 야부시 비찬 얘기는 마치 텐데시 대롱 텐시 내가 스테이가 어떤 생각으로 시연이 생기고 아무튼 그렇게 좀 인사를 지지세요 아니고 생기 이거 대 받으면 봐주셔 어디지
to sun the không gì nói những cái đó chưa đem vào sinh chi nói những cái đó thôi chỉ bệnh như thế sinh chi rồi chỉ phải chết cái gì đó đã thành như thế là 상계기 최셔바 탄스 심정기 로체바니 배는 아주 이제는 생기는 게라 네 전주 생각만 돼 생기는 거라 그래서 너는 생기는 생기가 마치 기로 말어 말어 네 생기가 전부래 생기가 마치 요 말. 가는 전 전부 인사 이놈에는 예피도 이제 가야지 그 생각 전부 이제 놓고 무슨 얘는 편도 좀 그 지중에는 제반도 얘는 생각하지 그 대단이지 이놈으로 지금도 그냥 받게 된도 जी कुल कर में स्ट्रेंज में और अब ये ना तो ये बात दम जी से देंगे ये अच्छे बंदो तो नहीं सारे था so when we say that Shen changing, Shen is others, and holding others as dear and precious as the that is the very foundation for the positive qualities. And when we say that, it's with that kind of attitude, one is able to fulfill the objectives and the purpose of self as well as others. When one does do something for others, one's objective is automatically attained. In brief, it is said that Chibarangi Tuncheta Tubashengi Tunzepa Dinigini Kebartus. It is said that I do not need to comment very much on it. Just look at the ordinary beings, who are busy doing things for themselves, and then the Muni, the one who has worked for other sentient beings. Just look at the difference in the consequences. The Buddha, for example, until attaining enlightenment, has worked for sentient beings, and then we ourselves, have always been busy doing something for ourselves. So where we are and where the Buddha is, when we look in that way, then we will be able to understand better the holding other to be dear and precious as the foundation for the positive qualities. And also when one does something for others, it has lots of positive qualities. For example, say the bodhicitta, and also great compassion. All these positive attitudes and mental states, they are all what is called holding others to be dear and holding others to be precious. So therefore, Samjen Thamje, all sentient beings, it's like how appropriate, Chimarung, why not this happen? Why should not this happen? Kind of thinking. Why should not all sentient beings attain to the unsurpassable state of enlightenment? It's like why should not, but it's indicating all sentient beings should attain to the unsurpassable state of the perfect state of enlightenment. So in that way, the exchanging self to others is not
triggered by someone has done good to me. That's why I am doing it. Whereas in the PT instruction of 7-point mind training, one reflects at all sentient beings has been once a kind mother, and every time they have been so good to me, and so on. That's a different method. Here, just looking at in this way, generally speaking, to be able to fulfill the objectives of sentient beings, like immeasurable amount. To do that, generally speaking, there is this kind of explanation where it says that us, as far as receiving kindness, when it is compared at this kind of level, when it is compared between Buddha and sentient beings, and it is said that the Buddha's teaching is, of course, very kind, and also the sentient beings also have helped a lot. Say, for example, to generate even compassion, one need to rely upon sentient beings, even to generate loving kindness. One need to have the object of kindness as sentient beings. So therefore, sentient beings, from many perspectives, is interpreted and understood as very kind. Now, whether this is or not, whether sentient being is kind or not, so there could be maybe argument from any side. However, when one meditates on benefiting others, one can experience, one can see the benefit. I mean, even if you look at little kids playing, and if there is a child who is like, who is very considerate and who is kind to other kids, and then there is a kid, who's just about himself or herself, just busy, and we will see the benefits and the impact of those kind of conduct. Thì khi chúng ta nói tâm quý kẻ khác, là tâm vị tha là nền tảng của mọi thiện đức, thì khi nói như vậy, có thể nói rằng với cái thái độ vị tha hướng về người khác, thì chúng ta sẽ có đủ cái khả năng để mà chu toàn tất cả những điều lợi ích cho bản thân và cho người khác. Khi mà chúng ta hướng về người khác, không có hướng về cái lợi ích cho chính mình, thì mặc dù là lo cho lợi ích của người khác, nhưng mà tất cả những điều lợi ích cho bản thân tự nhiên mình cũng sẽ được. Tất cả tự lợi và lợi tha theo cái hướng này mình sẽ có thể làm được đầy đủ. Thì kinh điển có nói như sau: không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn xem chúng sinh vô cùng bận rộn vì bản thân của họ, và các bậc giác ngộ vô cùng bận rộn hướng về chúng sinh. Thì xét về hai cái sự bận rộn như vậy, mình chỉ cần nhìn cái kết quả là có thể thấy được cái nào là cái điều đáng làm, cái nào là cái điều không đáng làm. Chính cái thái độ chỉ biết có mình thôi, chỉ biết nhìn về mình, chính cái thái độ đó nó đã mang lại cho chúng ta vô số cái khổ đau, vô số cái vấn đề. Và chỉ với cái thái độ mở ra hướng về người khác thì tự nó đã là có cái khả năng mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều tốt lành. Thì vì thành ra có thể nói rằng là cái phương pháp hoán chuyển ngã tha ở đây, chúng ta chuyển cái tâm của mình, không có giữ cái tâm lý vị kỷ hướng về bản thân, mà mở ra chuyển hướng để mà hướng về với người khác. Thì cái sự chuyển hướng như vậy, đấy ví dụ như so với cái phương pháp 7 điểm nhân quả, nó khác. Là vì trong 7 điểm nhân quả chúng ta thấy là chúng sinh có cái ơn với mình,
chúng sinh là trong đời quá khứ đã từng là mẹ của mình, vì chúng sinh đã từng tốt với mình nên bây giờ chúng ta muốn đền trả cái ơn đó. Ở đây nó hơi khác, không cần biết chúng sinh có tốt với mình hay không, không cần biết chúng sinh có đã từng làm cái gì cho mình hay chưa, chỉ bằng cái cách nhìn vào cái lợi ích của cái tâm hướng về người khác và nhìn cái sự tai hại của cái tâm chỉ biết lo cho chính mình, hiểu được cái sự lợi ích đó so sánh với cái tai hại đó, và chỉ nhờ vào cái điều này mà chúng ta thấy rằng là chúng ta nên mở cái tâm ra để hướng về người khác, bất kể là người khác đối với chúng ta như thế nào. Thì khi so sánh giữa chúng sinh với Phật Đà, thì mặc dù rằng là chúng ta ai cũng thấy rằng là Đức Phật đối với mình có cái ơn rất lớn vì đã mở khai đường cho chúng ta đi vào cái con đường giác ngộ, nhưng mà chúng sinh đối với chúng ta cũng có cái ơn lớn vô cùng. Đó là vì nếu không có chúng sinh, chúng ta không làm sao có thể thành tựu được cái quả vị Phật. Thì bất kể là đối xử với chúng ta như thế nào, cá nhân từng người đối xử với chúng ta ra sao, thì tất cả chúng sinh đều tạo cho chúng ta cái cơ hội để có thể đi đến được cái quả vị Phật. Vì nếu không cho chúng sinh, chúng ta không làm sao có thể phát được cái tâm Bồ Đề, và cái tâm Bồ Đề là cái yếu tố chính yếu. Không có tâm Bồ Đề sẽ không làm sao đạt được quả vị Phật. Vì lý do đó ở đây khi nói tới ơn nặng của chúng sinh, nó khác hơn với cái phương pháp 7 điểm nhân quả. Và cái lý do vì sao chúng ta hướng về chúng sinh cũng là mở ra bằng một cái cách khác hơn với cái phương pháp nói trước. Nó là chị yếm phi sinh thì dùng thì chị nó ở yên sao đấy yếm phi dùng thì mà tên mà cái đấy cái agency cả rồi xin con nhớ xem mà điều anh để chị dùng đi rồi yếm phi dùng thì có lẽ là rồi đó thì để cái đấy son nó gọi chín rồi nên ba mal bond chín rồi thì chị Ate chi ne ya boji nyond ro hindu yara chi cha nyond ro hindu sena nyond ro de ro ta ti ko ya boji de ro Yes. So in brief, a person who helps others, and who does work for others, is someone that is liked by everyone. And the reason is, whoever it is, any beings, whoever it is, they all desire to have happiness, and they do not wish to have difficulties. So if a person is helping someone, that person is liked by everyone. Yeah? For example, tomorrow if we are to go on the path somewhere, say if we are to go to Melbourne, we would like to go with the person who is nice. So that's that's the brief explanation about a person who is helping others. Thì nói tóm lại, cái người mà biết lo cho người khác, biết giúp đỡ người khác, luôn hướng về người khác, thì cái người đó tất cả mọi người xung quanh ai cũng thích, ai cũng muốn gần. Đối với bất cứ một ai, cái người đó chỉ biết mong cho người khác vui, chỉ biết mong cho người khác đừng có chịu cái sự khổ đau, thì chính bằng cái thái độ đó thôi đã đủ để mà tạo cho tất cả những người xung quanh có một cái sự ưa thích. Lấy ví dụ như nếu như mà bây giờ chúng ta có cần đi đâu xa, ví dụ như đi Melbourne, thì trên cái đường đi mình chỉ mong gặp được một cái người như vậy, không có thích gặp cái người mà chỉ biết lo tới mình và không cần biết gì đến người khác. Thì đó là nói rất là tóm tắt về cái thái độ sống hướng về người khác. We have a few questions from people from. Thứ chi như thế này, thứ ba lenga, thứ chi như thế này. Rồi, nên cho. One or two questions. Yeah.
So, there's one question from someone from a man in USA. He say that sometimes he has dreams seeing Buddhas, pagodas, or very nice dream, very clear. Yeah. Or even sometimes he's a translator. He translates his Holiness book, and when he's doing his translation, he can see sometimes His Holiness appear in front of him very clearly, but he don't know what reaction he should have, what he should do at this moment, so to have a clear. So the question is, someone who has dreams and dreams of a positive kind, the person sees like pagodas and positive things and very clear dreams. Yeah? And he's a translator and he translates for His Holiness's book, and sometimes he sees His Holiness. Yes, when he do his translation, he see in dream. No, in real, when he's doing his work, he can so see how in front of him. How should he Yes, react? Again, the American major said, "Do midi nilam didn't attend the summer. Nilam nape, yabu didn't attend dosa. Should end out in the nilam tema de sabu didn't. Sabu shoes didn't attend you, Sarva. The midi chidan gundungi da kalawarepa, kejurs and a called the kindung song judge in Yorwa. Then the papa da consupa jurnian the name Sare. Tiko jur lega samsam bet ko kundungus kono jegu du se dusa nina madao kundungus jegu dus ne se dusa ko kharche ko se dusa ko yabulde ko yabure anda ko ine ko kharche ko la sa ta ko chichion asting ne yaburo se ko go gonje Geshe is saying it's very good to have such a dream, yeah. And I asked, what should you do? Geshe say, what should you do? But Geshe is saying it's very good. He should rejoice that this thing is happening. He should be joyful, and yeah. Then can do jara sound. Choose the tambarendu rujire. That's all. And if when if His Holiness appears and if His Holiness has particular advice for him, then he should follow the advice properly, accordingly. Câu hỏi ở đây là của một vị ở bên Mỹ, thì hỏi rằng là vị này dịch sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì nói có nhiều khi ví dụ như là có người nhờ đi phát hình của Phật, thì lúc đi ngủ thì cái vị đó nằm mơ thấy Đức Phật A Di Đà, đi phát hình của Phật A Di Đà thấy hiện ra trong giấc mơ rất là rõ ràng. Hoặc là có nhiều khi nằm mơ thấy cảnh chùa chiền, cảnh trên núi có ngôi chùa nó rất là tươi mát. Hay là cũng có lúc đang ngồi dịch sách thì thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện ra ở trước mặt một cách rất là rõ ràng. Thì trước những cái sự thấy như vậy, cái vị này hơi lúng túng không biết là nên phải phản ứng như thế nào. Thì Geshe nói rằng là thấy được như vậy, đây là một cái điểm rất là tốt. Thì nếu như mà vì rất là tốt, thành ra cái đầu tiên phải làm đó là phải biết tùy hỷ cái công đức đó, phải tùy hỷ và phải biết vui với cái việc xảy ra đó. Và tiếp theo, nếu như mà Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện ra và có một cái lời khuyên nào đó thì hãy nên làm theo. Another question? Rồi. Chân phải thấy sai chứ xoắn được không? Sai chứ là nó thòng mấy xe, thòng thì ở chỗ đây có cái gì thức điện xe. Nó dễ thật à thế chứ là trông rồi. Sao? Chính chứ. Thế là dân tính suy chân được. Rồi đặt cái này thọ. Chơi chính tính xuống được không rồi. And the other thing is, when these things happen, he should seek teachings or advice, yeah? And then following the instruction is very, very important. Yeah. Ask for guidance or things like that.
If he has vision of his soulness, for example, clearly, then he should use it as an opportunity to communicate. Maybe he could receive teaching from His Holiness. From His Holiness. So that they like the public teaching, general teaching. No, just general or whatever. Thì khi xảy ra so sort of activate, the vision of His Holiness, then communicate, His Holiness will speak. Thì khi mà xảy ra cái việc có thể thấy được Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện ra ở trước mặt như vậy, nếu như Đức Đạt Lai Lạt Ma không có trong cái linh ảnh đó, không có cái lời khuyên nào đặc biệt, thì cái vị đó phải đi kiếm học thêm, đi kiếm về những cái buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và để học hỏi thêm để có thể activate, là nó có một cái mối tương quan, thành ra phải làm cho cái đó nó sống động, phải giữ gìn cái đó. There's another question, maybe. Yeah. There's a lady in the USA. She's very new to Tibetan and have no Lama around to guide her, and I don't think she got many teaching, so it's very new. She's usually in the Vietnamese traditional. So her questions is that she choose the Arahant. Thầy ca diếp là gì? Kashapa. The Arahant Kashapa to be her guru, because she feels very inspired by the quality of the Arahant called Kashapa, but that she can't find any picture. There's no pictures, no representation of Kashapa. So that's like a hindrance. She can't visualize. So she doesn't know if it's a mistake to make that joy. Should she keep it, or if she keep it, how to visualize? Data yang di ari liyong pomoji tiwadre silge. Tiwadi tunda kimenjo sare. Tan pebegi na jo la da sawasa jani sarwa. Enchina khranzo tunda Vietnam gi ta chulu jorwa. Khonde ran chi nyamane ta chi cheding che ta pebegi Tibetan na pebe na jo sarwa. Tena sawa yin che. Ta Quran yeso de wala chi Lama Dawa de shida me sare. Te ndu ta ene mora ne chi tanda ta khranzo sana tanda da chomba vesung se do. Da chomba vesung de gi ta chi gi ta yunden yorwa. On tende pe morang gi ta pe gawo che chi dewa do chi masuna chi ni gi sarwa. Da chomba yeso. Da chomba vesung se do ta sang gi vesung se na chi chi. Yeso pindong de. Na Kashapa se do la. Kashapa se. Kashapa se do na vesung chenbo yin sare. Ale vesung chenbo yin sare wala. Vesung chenbo gi yunden da pe dewa ni. Ta Lama Dawa de mewa che. Ani da ji ta vesung chenbo de dewa ni da Quran morang gi ta masuna chi Lama Dawa ji masuna de zin shain sarwa. Ta Lama zinta gom ja ji mi ba chi urwa. Mi ba chi na ne ji par ji ra ge samare. Par Dawa de da chi ji me sarwa. Yes po. Te ni par ra ma ta ko ane kharchi go resta ne de vesung da so ge Lama seme gi ta ni ma tha jo jorwa. Onde nundu ina khande chi go ina se sa. Ba yam. Ira ina. Pa ra me sare. Ta ro ma ro. Song ji sen. Tibetan me na so ndu khasa de na na kanju de wan me na. Ni to ye chembo le. In sare. Ni ti ye. Arhat Kashapa se do. Tin da chang bi chaji jin di. Ku ya bo ji te pa ile no. Ta de yo ji ta che. No so na. Da chang bi chaji. Gyan no chaji. Ti ba di tundu. Ti no yi tu yan. No so na. Yo ji ma. No so. Ti ji. So tin. Mi ba zun san de ro ta. Re. Mi tin de. Re. Ti ta yi po no yi. Sa man du. Re.
Tia gone there. Tadi moyagi morang masuna de lama dawaji zin shayin sarwa. So morangi lama dawaji zin. Ta lama ina de chik une shina chik je choy shu chi che jorwa. Ta konde yumarwa. Ta susu ki pe neden özun ki ta yönden di pe shiuji yabu tone pe ta ga khala wal theba ke ina de thama chon ina re. Tela tena ta neden özun dawadi ta morangi lama dawaji zin shayin sarwa. Tia re durmo. Ite is a teba ton. Teba shera mo hinti ton. Hinti ton teba shera tani. Yabo Jesus. Jusura. Susu padre chinas. Sa bande. Da chamba tan de chari yana pain de. No sona. Shila is saying that it's very good that she has found this connection with Arhat Kashyapa, Mahakashyapa, and that connection is based on reflecting on the positive qualities of Arhat Mahakashyapa, and so therefore her sort of faith or connection is based on reflecting on the qualities of Arhat Kashyapa. Yeah? So if Arhat Kashyapa is like there are images of like Arhats, yeah? Images of Arhat, maybe even in maybe like you can just as just a suggestion, maybe there are 16 Arhats, for example, how they appear, So if she could, or some way she could draw a drawing, but in the form of an Arhat, like a fully ordained monk, yeah? And then if she can have it as an object of observation, when she wants to do meditation. Does she have some kind of dream of Arhat Kashyapa? She doesn't mention it to me. She just told me that she's very inspired by the ascetic way of life. So she's living in America, so everything's very, buying things too much. So she feels quite inspired by that. But nilam daw de ten sun de kha lama sun sa. Ta Quran ta ne de sun sa wala. Te ene chi Quran shudan jorwa. Ndi yesu chambo yin ko te ba pa su chimundu. La so ji jan de ni ni tu no ni te ro tu o tere. No so na. Ni ti chambo re. No so. Da chamba re. No so. Da chamba ni ti chambo re. No so na. Arhat Kashyapa is among all the disciples, of the Buddha. It's like one of the chief disciples of Buddha, and is possess lots of positive qualities, and he is an Arhat, and the Arhats have lots of positive qualities. And very kind to us. Dawa, Doding, but Chatong, that to do. No, so no. Taking Toma, I don't know. They need to go on Chibatero. No, you might come, the two are told. Arhat Kashyapa is very kind to us in the sense after Buddha passed away, all the Arhats are sort of also passing away into Nirvana. So then Arhat Kashyapa made this decision and told everyone that they should not do this. They are not to pass away. They are to remain. And then it sort of prevented many Arhats from passing away. And then the teachings, the collections of teachings, bringing them together and keeping like a record of all the teachings that we have. It's been conducted under like Arhat Kashyapa supervision, where about 500 Arhats were brought together, and and one of them was Ananda, who was not like an Arhat initially, but somehow all these things coming together and keeping the record of the teachings such as the Vinaya and the Sutras and Abhidhamma, all of them, the record has been kept
it's because of the kindness of Arhat Kashyapa. Chẳng đi cắt sát xong tên phụ cái gì bộ giặc đó ta bây giờ tiền lo đi thì không có cái gì. Probably it's due to the kindness of due to the kindness of Arhat Kashyapa that the volumes, maybe about 100 volumes of the teachings of the Buddha is existing because of Arhat Kashyapa organizing all these arhats to come together and keeping a record of it. So she should do the picture herself. And look at maybe the other picture of arhats. No? Yeah, and then she can. But she should look. Maybe there are some possible in some of the volumes of Kangyur. There might be sometimes there are pictures of. So, okay. Câu hỏi của một cái cô này ở bên Mỹ đó là cô chọn thầy vị A La Hán Ca Diếp để mà làm bậc đạo sư, nhưng mà muốn quán tưởng đạo sư thì lại không tìm ra được hình ảnh nào của ngài Ca Diếp cả, có rất là ít hình tượng về ngài Ca Diếp, thành ra không thể quán tưởng được. Nên cô đó rất là băn khoăn, không biết rằng là mình có chọn sai hay là không, có nên đổi lựa một đạo sư khác, hay là nếu tiếp tục thì làm sao mà để có thể hành trì cái pháp quán tưởng đạo sư được. Thì thầy Dawa nói rằng là cô đó khi mà cảm nhận được một cái mối connection, có cái duyên với lại ngài Ca Diếp như vậy là một cái điều rất là tốt, và nhất là cái thấy được cái thiện duyên này đối với ngài Ca Diếp dựa vào cái tư duy suy nghĩ, cảm được những cái thiện đức, những cái đức tính của ngài Ca Diếp, dựa vào cái lý trí biết được những cái thiện đức của ngài Ca Diếp như thế, và cảm thấy có một cái mối thiện duyên muốn chọn cái ngài A La Hán đó làm sư phụ, thì đây là một cái điều vô cùng tốt. Thì nếu không kiếm được hình tượng của ngài Ca Diếp thì cô đó có thể xem những cái hình khác và có thể tự vẽ cho mình một cái hình mang sắc tướng của một bậc tỷ kheo nhận đủ cụ túc giới và là một cái vị A La Hán, thì có thể dựa vào cái hình ảnh đó để mà quán tưởng và cảm nhận đây chính là ngài Ca Diếp. Thì ngoài ra thầy Dawa có nói thêm đó là ngài Ca Diếp là một trong những vị đại đệ tử của Phật, một cái bậc thượng thủ trong cái hàng đệ tử của Phật. Ngài có vô cùng nhiều những cái thiện đức. Thì cái lòng từ của ngài đối với chúng ta rất là lớn. Đó là vì khi Đức Phật qua đời thì tất cả những cái bậc đệ tử của Phật đều muốn rời cái cõi thế hết. Thì chính ngài Ca Diếp đã giữ lại, mời những cái bậc A La Hán đừng có rời cõi thế, hãy ở lại để mà giữ gìn giáo pháp của Phật. Thì cái thời kiết tập kinh điển của Phật đó là chính do cái lòng từ của ngài A La Hán đối với Phật tử đời sau mà ngài Ca Diếp đã dẫn đầu 500 cái vị A La Hán để kiết tập Phật pháp, giữ lại được hơn 100 quyển bao gồm đầy đủ kinh luận và kinh luật và luận. Thì nếu như mà không có ngài Ca Diếp thì Phật pháp của Đức Phật có thể là không còn được lưu truyền cho đến đời sau. Vì lý do đó mà đối với chúng ta cái lòng từ của ngài Ca Diếp là trực tiếp giúp đỡ chúng ta ngày hôm nay để có thể tu theo Phật pháp. Again, samsage to the sense. Voilà. Maybe a small question. The meditation prayers. So
ba no je yo je ba nyam ba me ha yo con me con do be wa ju na re ra we go re je na de be na re wa ma nu ju me je re se wa den se ja so sha be se de pa do ten yo shi